Dear students, I am Suji, Assistant Professor of Mathematics, Pioneer Kumaraswamy College. This is our second day session for the subject Calculus of Variations and Integral Equations for second MSc Mathematics. In the previous day, we see necessary and sufficient condition for maxima and minima of a function of single variable and double variable and the function of n variables. And then we solve one problem using Lagrangian multipliers. And the next problem is find the point on the central quadratic surface pi equal to a11x square plus a22y square plus a33z square plus 2a12xy plus 2a23yz plus 2a13xz which is equal to constant, for which the distance from the origin is maximum or minimum relative to neighboring point. So here we have to find a point on the central quadratic surface. This central quadratic surface we have to find a point, and which must be whichever distance from the origin is maximum or minimum. So distance the function order distance from the origin is maximum or minimum. That means it would be extremum distance. So the extreme distance extremum maximum minimum. So which is relative to a neighboring point, and the neighboring point relative to a maximum or minimum இருக்கக்கூடிய distance find out பண்ண போறோம். Next, for that, first let us assume xyz be a point on the central quadratic surface. So on the central quadratic surface let us choose a point xyz. Then we have to minimize a function or function minimize பண்ணனும். The function is given indirectly in the problem, which is in this problem, which distance from the origin is maximum. So distance from the origin. So distance from the origin means, so distance from the origin means ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்காங்க distance from the origin. Distance from the origin means என்ன வரும்? F equal to x minus 0 the whole square plus y minus 0 the whole square plus z minus 0 the whole square. So distance calculate panna formula we know that in this previous problem. Similarly in a last problem la nama calculate pannola adhe same procedure le ingeyum calculate pandrom. So difference ku formula we know that distance ku formula we know the distance formula is root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square. From this we have to choose a function f. X2 minus x1 means x minus 0. One point is xyz and another point is origin. That means 0, 0, 0. Therefore the distance calculate பண்ணும்போது we have to find the function x minus 0 the whole square plus y minus 0 the whole square plus z minus 0 the whole square, which is equal to x square plus y square plus z square. And the given constraint is pi equal to constant. So in problem constraints கொடுத்திருக்காங்கல்ல, so pi equal to constant is the given constraint. And next, for applying Lagrangian multiplier method, first we have to find the value of df. df oda value find out பண்றோம். We know the formula for df is dou f by dou x into dx plus dou f by dou y into dy plus dou f by dou z into dz, which is equal to 0. Then we calculate the value of dou f by dou x. Dou f by dou x value calculate பண்றோம். So the value of dou f by dou x is in f with respect to x differentiate பண்ணும்போது we get dou f by dou x as 2x and dou f by dou y as 2y and dou f by dou z as 2z. Then we substitute the values of dou f by dou x, dou f by dou y and dou f by dou z in the first equation. So the equation la substitute first equation illa and the first line la எழுதிருக்கோம்ல df equal to 0 அந்த equation la substitute பண்றோம். Substitute பண்ணா then we get df equal to
2x into dx plus 2y into dy plus 2z into dz equal to 0, which implies x into dx plus y into dy plus z into dz equal to 0 divided by 2. So இங்க 2 வால divide பண்ணா we get this term, we get the equation 1. So equation 1 find out பண்ணியாச்சு. அடுத்து next we have to find d pi. d pi ஓட value find out பண்றோம். So what is d pi? d pi means differentiation of pi. Differentiation of pi. Pi, the value of pi is given in the problem. So we differentiate pi with respect to the differentials. அப்படியே டைரக்டா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி எழுதுறோம். with respect to என்ன வேரியபிள்ங்கிறத கால்குலேட் பண்ணல. So d pi equal to the differentiation of x square is 2x. Differentiation of y square is 2y. And அடுத்த next term differentiation of z square is 2z. Differentiation of z square 2z. அடுத்த differentiation of xy ல with respect to x differentiate பண்ணா 1y. கண்டினியூவா அதே மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே கால்குலேட் பண்ணும்போது we get d pi equal to ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் d piக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன வரும்? a11 x ஸ்கொயருக்கு 2a11 x. அடுத்து நெக்ஸ்ட் டேர்ம் 2a12, அது எக்ஸ் டேர்ம் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் அவ்வளோத்தையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதியிருக்கோம். ஓகேயா? ஸோ இங்கே எழுதும்போது டோப்பவே டோ எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர், எக்ஸ் டேர்ம் வரக்கூடிய டேர்ம்ஸ் அவ்வளோத்தையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதுகிறோம். ஸோ அப்படி எழுதும்போது 2x இன்ட்டு டிஎக்ஸ். அடுத்து நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் டேர்ம் இருக்கிறது 1 2 3 4, ஃபோர்த்து டேர்மில் வரும். the problem fourth term என்ன இருக்கு? 2a12 xy. so 2a12 xy க்கு differentiate பண்ணா we get 2a12, differentiation of x is 1, we get 2a12 y. அடுத்து next term, next x term 2a13 xz. So the differentiation of this 2a13 z. 2a13 z na, here we substitute 2a13 z into dx. So எல்லாத்துலயுமே x into x square 2x into dx. அடுத்து xy into xy க்கு differentiation y dx. xz க்கு differentiation z dx. In the similar way we can calculate the differential of y terms. So we calculate the differentiation of y. y க்கு calculate பண்ணும்போது 2y a22 dy. அடுத்த next y term 2a23 z dy. This term 2a12 x dy. So dy காமனாக வெளில எடுத்து we write this term. இந்த term எழுதியாச்சு. அடுத்து next z இருக்கிற term, z இருக்கிற termஸை கம்பைன் பண்ணுறோம். ஸோ z terms எடுக்கும்போது zக்கு என்ன வரும்? 2a3 z. அடுத்து next 2a23 y dz. அடுத்து next 2a13 x dz. So then we substitute all these values in d pi. d pi la values substitute panna. We already know that d pi equal to 0. To find the stationary function we substitute d pi equal to 0. Taking outside 2 term, 2 காமனா வெளில எடுக்கும்போது 2 right side வரும்போது அந்த term 0 ஆயிரும். So then we get x a11 plus a12y plus a13z into dx plus y a22 plus a12x plus a23z into dy plus z a33 plus a23y plus a13z into dz equal to 0. Which is let us take this equation as equation 2. The equation 2 னு எடுத்துக்கிறோம். Let us choose a Lagrangian multiplier as minus 1 by lambda. So Lagrangian multiplier minus 1 by lambda னு choose பண்ணியிருக்கோம். Then the equation 1 and 2 determine the stationary point xyz on the given surface. Given surfaceல equation 1 and 2 stationary points find out பண்ணுறோம். equation 1 and 2 யூஸ் பண்ணி. ஸோ equation 1 and 2 யூஸ் பண்ணி Lagrangian multiplier ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம்.
இந்த ப்ரீவியஸ் டே கிளாஸில் லெக்ராஞ்சியன் மல்டிப்ளையர் கால்குலேட் பண்ண என்ன பண்ணணும், எஃப் ப்ளஸ் லேம்டா பை ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி வேல்யூஸ் கால்குலேட் பண்ணும். அதே மாதிரி இங்கேயும் 2 ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. த ஒன் இஸ் in f equal to x square plus y square plus z square and the another one is pi. So using these two we can write f plus lambda pi equal to 0. Using this condition we simplify. First first we multiply the second equation by lambda 1 and add to equation 1. So second equation we multiply by lambda, that means f plus lambda by. So ஒரு ஃபங்க்ஷனில் கன்ஸ்ட்ரைண்ட் கூட என்ன பண்ணுவோம், we multiply the constraint term by lambda. So constraint term வந்து lambdaவால் multiply பண்ணுவோம். So here the constraint is pi. So we multiply the pi term by lambda. pi term lambdaவால் multiply பண்ணுறோம், f term அப்படியே எழுதுகிறோம். So equation 2 x equation 2 என்ன வரும், x plus lambda 1 into a11x plus a12y plus a13z into dx plus y plus lambda 1 into a12 plus x plus a22y plus a23z into dy plus z plus lambda 1 a13x plus a23y plus a33z into dz equal to 0. எப்படி கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம், இந்த ப்ரீவியஸ் டேர்மில் equation 2 lambda 1ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். equation 2ல் lambda 1ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எல்லாத்துலேயும் இந்த dxோட கோஎஃபிஷியன்ட் டேர்மில் lambda 1 வரும், dyயோட கோஎஃபிஷியன்ட்டில் lambda 1, dzோட கோஎஃபிஷியன்ட் டேர்ம்லேயும் lambda 1 வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் என்ன இருக்குது, x dx plus y dx plus z. ஸோ இந்த எக்ஸையும் என்ன பண்ணுறோம், we use this x and இங்கே கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x டேர்ம் into lambda 1. இந்த டேர்மை lambda 1ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருப்போம். ஸோ lambda 1 into ஸோ lambda 1 into x into a11 plus y into a12 plus a13 into z plus x. இதுதான் we write this as இப்படி எழுதியிருக்கோம், x plus lambda 1 into this term and next y plus lambda 1 into a12 x plus a22 y plus a23 z and just like that இதே மாதிரியே தேர்ட் டேர்மும் எழுதியிருக்கோம். next we choose lambda 1 such that the first two parenthesis vanish. ஸோ நம்ம சூஸ் பண்ணுற லேம்டா டேர்ம் வந்து ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்துலேயே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம், ஏன்னா லேம்டாவோட வேல்யூ df equal to 0 வர்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஹியர் ஆல்சோ we choose the lambda 1 term as the first two parenthesis will be 0. ஸோ அந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் ரெண்டுமே 0 ஆகிற மாதிரி ஒரு வேல்யூவை we have to choose, நம்ம சூஸ் பண்ணோம். அப்போ ஸோ ஃபஸ்ட் டூ டேர்ம்ஸ் 0 ஆனால் then we get the third parenthesis must be 0. The third parenthesis means z plus lambda 1 into a13 into x plus a23y plus a33z into dz equal to 0, which implies since z is a arbitrary, z வந்து ஆர்பிட்ரரியாக இருக்கிறதுனால we can write it as z plus lambda 1 into a13 into x plus a23 into y plus a33 into z equal to 0, which implies lambda 1 into a13 plus a23 into y plus a33 into z equal to minus z, which implies a13x plus a23y plus a33z equal to minus z by lambda 1. ஸோ அந்த வேல்யூவில் அந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற டேம் மட்டும் 0 ஆகும். இசட்டை ரைட் சைடு கொண்டு வரோம். இசட்டை ரைட் சைடு கொண்டு வரும்போது lambda 1 into a13x plus a23y plus a33 இசட்டோட வேல்யூ மைனஸ் z ஆகும். தென் lambda 1 ரைட் சைடு கொண்டு வரும்போது a13x plus a23y plus a33 இசட்டோட வேல்யூ minus z by lambda 1. Let us choose lambda as minus 1 by lambda 1. So minus 1 by lambda 1 we choose lambda for our convenience. நம்மளோட கன்வீனியன்ட்டுக்காக minus 1 by lambda 1 lambdaன்னு choose பண்ணியிருக்கோம். Therefore we substitute this value in the above equation substitute பண்ணால் we get a13 into x plus a23 into y plus a33 z equal to lambda z. In the similar way we can calculate the remaining two terms. Suppose we choose lambda 1 as first and third term will be 0. First term third term 0 ஆகிற மாதிரி lambda choose பண்ணோன்னா
then the second parenthesis will be 0. செகண்ட் parenthesisல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ 0 ஆகும். ஸோ அதிலிருந்து நம்ம வேல்யூஸ் கேல்குலேட் பண்ணும்போது இந்த சிமிலர் வே அதே வேலை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணால் we get equation 4 and equation 5. So these values for the values of lambda for which the values of lambda for which the system of equations have a non-trivial solution xyz known as the characteristic values of lambda. So the values of lambda for which the system of equations have a non-trivial solution. So in the values of lambda ஓட values தான் என்ன பண்ணுது the non-trivial solution of the system of equation ஓட non-trivial solutions find out பண்ண முடியும். These values are known as the characteristic values of lambda. These solutions are the points on the surface which are at the minimum distance from the origin. So இந்த equations solve பண்ணி நம்ம calculate பண்ற points தான் என்ன வரும் which is these solutions are the points on the surface and the solutions we get x, y, z. These points is minimum or maximum distance from the origin. See, so each characteristic value of the lambda for which a non-trivial value exists leads to the three coordinates of one or more points x, y, z determined within common arbitrary multiplicative factor which is available for the satisfaction of the equation of the surface. It is just to know that உனக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் ஈச் கேரக்டரிஸ்டிக் வேல்யூ ஆஃப் லேம்டா ஒவ்வொரு கேரக்டரிஸ்டிக் வேல்யூ ஆஃப் லேம்டாவும் எப்படி இருக்கும் ஃபார் விச் த நான் ட்ரிவியல் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் எந்த வேல்யூ நான் ட்ரிவியல் வேல்யூ எப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதோ அந்த நான் ட்ரிவியல் வேல்யூவோட கேரக்டரிஸ்டிக் வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா leads to the three coordinates of one or more points. அது ஒரு ஒன் ஆர் மோர் ஒன்று இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும்ல அதில் உள்ள ஒவ்வொரு த்ரீ கோஆர்டினேட் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஒய் கோஆர்டினேட் இசட் கோஆர்டினேட் த்ரீ கோஆர்டினேட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த த்ரீ கோஆர்டினேட்ஸில் உள்ள த்ரீ கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் வேரியபிள்ஸ் ஒன்று இல்லைன்னா நிறைய வேரியபிள்ஸ் இருக்கக்கூடியதில் த்ரீ கோஆர்டினேட்ஸ் டிட்டர்மைன்ட் வித்தின் அ காமன் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர். அதை என்ன பண்ணுறோம் ஒரு காமன் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டரில் கேல்குலேட் பண்ணலாம் விச் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ். இது என்ன பண்ணும் அந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்ஃபேஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். யூ மஸ்ட் நோ தட் அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு Next problem, of all rectangular parallelepipeds which have sides parallel to the coordinate planes which are inscribed in the ellipsoid x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equal to 1. Determine the dimensions of that which has the largest possible volume. ஸோ என்ன ஒரு ரெக்டாங்குலர் பேரலலபிப்பட்ஸ் இஸ் கிவன் அதோட சைட்ஸ் எப்படி இருக்குது பேரலல் டு த கோஆர்டினேட் பிளைன்ஸ். கோஆர்டினேட் பிளைன்ஸ் மீன்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒய் ஆக்சிஸ் இசட் ஆக்சிஸில் வரும்ல. ஸோ அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கக்கூடிய பிளேன் அடுத்த ஒய் ஆக்சிஸில் இசட் ஆக்சிஸ்க்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள த்ரீ கோஆர்டினேட் பிளேன்ஸை சூஸ் பண்ணுறோம் விச் ஆர் இன்ஸ்கிரைப்ட் இன் த எலிப்சைடு. அது என்ன இருக்கும் இந்த எலிப்சைடுக்குள்ளே இருக்கும். இந்த ஃபார்முலா ஃபார் த எலிப்சைடு இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1. ஃப்ரம் திஸ் இதிலிருந்து வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் த டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் தட் ஒன் விச் இஸ் அ லார்ஜஸ்ட் பாசிபிள் வால்யூம். மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வால்யூம் இருக்குங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் இப்போ இங்கே எக்ஸ்ட்ரீமம் பாயிண்ட் என்ன வரும் மேக்ஸிமமாக தான் இருக்கும். ப்ராப்ளத்துலேயே மேக்ஸிமம்னு கொடுத்துருந்தா ஈஸியாக நம்ம டேரெக்டாக மேக்ஸிமம்னு எழுதிடலாம். ப்ராப்ளத்தில் மேக்ஸிமம் ஆர் மினிமம்னா மேக்ஸிமம் ஆர் மினிமம்னு தான் எழுதணும். ஏன்னா மேக்ஸிமமாக மினிமமானு கேல்குலேட் பண்ணணும்னா அதுக்கு அடுத்த இண்டிவிஜுவல் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். பட் தட் இஸ் நாட் நெசசரி, அது உங்களுக்கு தேவையில்லை. ஸோ ப்ராப்ளத்தில் மேக்ஸிமம் ஆர் மினிமம்னு கொடுத்துருந்தா நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஆர் மினிமம்னு எழுதுங்க. அங்கே மேக்ஸிமம் கொடுத்துருந்தா மேக்ஸிமம் லார்ஜஸ்ட் மீன்ஸ் மேக்ஸிமம். ஸோ த சொல்யூஷன், let a vertex of a rectangular parallelepiped be xy z. ஸோ ரெக்டாங்குலர் பேரலலபிப்படோட வேர்டெக்ஸு என்னென்னு சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ் ஒய் இசட்னு சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் அ ரெக்டாங்குலர் பேரலலபிப்பட். ஸோ ரெக்டாங்குலர் பேரலலபிப்படில் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் த அதர் வெர்டிசஸ் அதோட ரிமைனிங். ரெக்டாங்குலர் மீன்ஸ் 3 டைமென்ஷன். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ரெக்டாங்குலருக்கு என்ன எழுதுவோம் 2 டைமென்ஷன் வரும். அதே ரெக்டாங்குலர் பேரலலபிப்படில்
3 டைமென்ஷன் வரும். கியூபுக்கு வரும்ல அதே மாதிரி. பட் இங்கே வந்து என்ன வரும், ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ஸ். ஆல் சைட்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல். சைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஈக்குவலாக இருக்காது, ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அப்படி எழுதும்போது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சைடு அதோட 3 டைமென்ஷன் எழுதும்போது ஒன் சைடு ப்ளஸ் எக்ஸாக இருந்ததுன்னா and the other side is minus x, and one side is minus y na அடுத்த side plus y, z and minus z. So the other vertices are plus or minus x, plus or minus y and plus or minus z. So இந்த vertices calculate பண்ணியாச்சு. ஸோ அப்போ அந்த parallelepiped sides வந்து calculate பண்ணும்போது x minus of minus x. So we get x plus x 2x வரும். அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு இங்கேயும் 2y. அடுத்த நெக்ஸ்ட் சைடும் ஆல் த சைட்ஸ் வில் பி என்ன வரும், ஆப்போசிட் சைட்ஸ் சேமாக இருக்கும். ஸோ தென் வி கெட் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் 2x, y plus y 2y, z plus z 2z. If you want to find the volume, the formula is x into y is into z, and the three sides same multiply பண்ணுறோம். So we get 2x into 2y into 2z. So x 8xy z, we get the volume as 8xy z. But in the problem there is only one constraint, which is x square by a square plus y square by b square z square by c square. This is the only condition in this problem. So we substitute. So we maximize this function volume. Volume, the largest volume then find out பண்ணணும். So largest volume we maximize the volume subject to the constraint pi of xy z x square by a square equal to x square by a square plus y square by b square plus z square by c square minus 1 equal to 0. So let us choose the function which has to be maximized. எந்த ஃபங்க்ஷனை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறோமோ அதை எஃப்னு சூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ let us take f equal to xy z. Take it as equation 2. Let f equal to f plus lambda pi. So for maximum value calculate பண்ண we use Lagrangian multiplier method. So Lagrangian multiplier method first we substitute the value f equal to f plus lambda pi. The value of f is 8xy z. So 8xy is the value of f. So value of f is 8xy is it. So 8xy is it na lambda into pi. Pi yoda value lambda x square by a square plus y square by b square plus z square by c square minus 1. Now dou f by dou x equal to 0, which implies 8y is it. Dou f by dou x na என்ன வரும், லக்ராஞ்சியன் மல்டிப்ளையர் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு எஃப்போட வேல்யூ கேபிட்டல் எஃப்போட வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணணும் யூஸிங் த ஃபார்முலா எஃப் ப்ளஸ் லேம்டா பை. எஃப் ப்ளஸ் லேம்டா பை ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வி சப்ஸ்டிடியூட் எஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0, fy equal to 0, fz equal to 0. Using this formula we can easily solve. So dou f by dou x equal to 0 calculate பண்ணும்போது if we differentiate with respect to x differentiate பண்ணும்போது we get 8yz plus differentiation of x square is 2x. Differentiation of x square என்ன 2x into lambda a square, lambda divided by a square, which is equal to 0. And simplifying, this simplify panna we get 8yz, 2 cancel ஆயிருமா. So 4yz equal to lambda x by a square நடிக்கும். So இதில் lambda x by a square equal to minus yz. ஸோ மைனஸையும் காமனாக லெஃப்ட் சைடே எடுத்துருவோம். மைனஸ் லேம்டா எல்லா டேர்ம்லேயும் மைனஸ் வர்றதுனால அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுருக்கோம். ரைட் சைட் போட்டாலும் ஒன்றால் ஈக்குவல் தான். ஸோ லேம்டா x by a square equal to minus 4yzன்னு வரும். ஸோ அதில் 4 டேர்மும் எல்லா டேர்ம்ஸ்லேயும் காமனாக வர்றதுனால அந்த 4ஐயும் என்ன பண்ணிட்டோம், லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்துட்டோம். ஸோ மைனஸ் எந்த டேர்மெல்லாம் எல்லா 3 ஃபேக்டர்ஸ்லேயும் சேமாக இருக்கும் அது அவ்வளோத்தையும் லெஃப்ட் சைடு வச்சுருக்கோம். ஸோ மைனஸ் லேம்டா பை 4 ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் டினாமினேட்டரில் இருக்கிற டேர்ம் ரைட் சைடு வரும்போது மல்டிப்ளிகேஷனில் வந்துடும், நியூமரேட்டரில் வந்துடும். ஸோ ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய்இசெட் ஆல்ரெடி அங்கே இருக்கிற டேர்ம் தான். அந்த 8yz ரைட் சைடு கொண்டு போகும்போது ரைட் சைடில் ஒய்இசெட் இருக்கும். ஸோ ஒய்இசெட் டிவைடட் பை இந்த எக்ஸ் டேர்ம், நியூமரேட்டரில் இருக்கிற எக்ஸ் டேர்ம் டினாமினேட்டரில் வரும் எக்ஸ். சிமிலர்லி இதே மாதிரியே dou f by dou y equal to 0 implies using the previous step. அது previous stepல calculate பண்ணோம்ல அதே சேம் மெத்தட் தான். we get 8xz plus 2 lambda y b square
lambda y 2 lambda y b square equal to 0 na என்ன வரும் which implies minus lambda by 4 equal to b square xz by y equal to 0 na 8 xz plus 2 lambda y by b square equal to 0 here also 8 yz plus 2 lambda z by c square equal to 0 which implies minus lambda by 4 equal to c square xy by z. So இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி value minus lambda by 4 வேல்யூவை calculate பண்ணிட்டோம். These three equations, in these three equations, இந்த three equationலையுமே left hand side equal இருக்கும். So left hand side equal இருந்தனா we equate these three terms equate பண்ணிடலாம். Then we get a square yz is equal to b square xz by y which is equal to c square xy by z. So we get a square yz by x equal to b square xz by y equal to c square xy by z. Then we take first two combination of the values. So first two ratios choose பண்றோம். So அந்த two ratios choose பண்ணும்போது we get first two ratios choose பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் a square yz divided by x equal to b square xz divided by y which implies a square இந்த z term cancel ஆயிரும் y term left we apply the cross multiplication apply பண்ணும்போது என்ன வரும் a square into y square which is equal to x square into b square. Then we apply the cross multiplication rule again. x square term a term left side la varumbodhu right side la varumbodhu enna varum we get x square by a square y square by b square. Then we get y square by b square equal to x square by a square. And also we take b square is it then for second and last two terms, second and third. So second term third term combine பண்றோம். We can choose any one, எந்த combination வேணாலும் choose பண்ணலாம். First two last two or first two last two first set first ratioவையும் last ratioவையும் சூஸ் பண்ணலாம். எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணலாம். ஏதாவது ரெண்டு காம்பினேஷனில் ரேஷியோஸை சூஸ் பண்ணி we have to equate பண்ணி calculate பண்ணணும். டூ காம்பினேஷன்ஸ் போதும், தேர்ட் இன்னொன்று calculate பண்ண வேண்டாம். ஃபஸ்ட்டும் தேர்டும் calculate பண்ணுங்கள். இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டும் calculate பண்ணிவிட்டு செகண்டும் தேர்டும் calculate பண்ணலாம். ஏதாவது we take any two ratios, ஏதாவது ரெண்டு ரேஷியோ காம்பினேஷனை சூஸ் பண்ணுறோம். Here we use in a second and third ratios. B square is at x by y equal to c square xy by z. We cancel x on both sides. X cancel பண்றோம். Then we apply the cross product rule. Then we get b square into z square equal to y square into c square, which implies y square by b square equal to z square by c square. And equating 6 and 7 because the left hand side are same for equation 6 and 7. Left hand side same இருக்கிறதுனால we get x square by a square equal to y square by b square and also y square by b square equal to z square by c square. So x square by a square equal to y square by b square equal to z square by c square. So இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் we have to find the values. அந்த வேல்யூஸை calculate பண்ணணும். ஸோ அதை calculate பண்ணுறதுக்கு we use this method. It is a rule, fraction rule. ஃப்ராக்ஷன்லேருந்து என்ன பண்ணலான்னா if x by a equal to சப்போஸ் 3 வேல்யூஸ் ஆர் ஈக்குவலாக இருந்துன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், நியூமரேட்டர் அவ்வளோ டேர்ம்ஸையும் ஆட் பண்ணி அதே மாதிரி டினாமினேட்டர் டேர்மையும் ஆட் பண்ணால் அந்த வேல்யூவும் இந்த ஒவ்வொரு ஃப்ராக்ஷனுக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும். விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்ரி ஒன் ஃப்ராக்ஷன். சரி, அந்த ஒவ்வொரு ஃப்ராக்ஷனுக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் பை 1 ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 1 இசட் ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 1 அப்படி தான் எடுக்கணும். அப்படியே எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் வச்சு எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா வி நோ த வேல்யூ ஃபார் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y square by b square plus z square by
சி ஸ்கொயர் இந்த வேல்யூ தான் we already know that. ஸோ இந்த வேல்யூஸ் வர்ற மாதிரி we calculate பண்ணணும், அந்த டேர்ம்ஸை calculate பண்ணணும். For that we choose x square by a square plus y square by b square plus z square by c square divided by 1 plus 1 plus 1 which is equal to 1 by 3. If you have any doubt in this, you put some examples in this relation. இந்த ரிலேஷனில் நீ என்ன பண்ணலாம், some numbers x square by a squareக்கு பதில் ஏதாவது நம்பர்ஸ் கொடுத்து பாரு. Let us choose 5 by 1 and 2 by 1 and 3 by 1. ஸோ அப்படி சூஸ் பண்ணும்போது என்ன வரும், 5 plus 2 plus 3 7 plus 3 10 10 by 1 10 by 3 10 by 3 வரும், அப்படி தானே. ஸோ அங்கே 5 by 1 வேல்யூஸ் கேல்குலேட் பண்ணும்போது என்ன வரும்னா, இல்லை நம்ம சூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு ரேஷியோவும் ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி சூஸ் பண்ணணும். சப்போஸ் 2/4 2/4 இருந்து 2/4 இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 அப்படி தானே. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அடுத்த டேர்ம் 1/2க்கு ஈக்குவலாக 3/6 இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி டேர்மில் நியூமரேட்டரையும் ஆட் பண்ணி டினாமினேட்டரையும் ஆட் பண்ணி நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி பாருங்கள், இந்த வேல்யூஸ் வந்து சேமாக தான் இருக்கும். then we get, so in the values வந்து என்ன வருது, இந்த 3 ratios அந்த 6 and 7 impliesல calculate பண்ண அந்த ratios வந்து equal to 1/3 இருக்கும். this value is equal to 1/3. so இந்த value 1/3க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். that means x square equal to a square by 3 and also y square equal to b square by 3 and z square equal to c square by 3. ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே ஈக்குவல் டு 1/3 இருக்கிறதுனால ஃப்ரம் திஸ் வி கெட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு a square by 3 and y square equal to b square by 3 and z square equal to c square by 3 which implies x equal to plus or minus a by root 3 and y equal to plus or minus b by root 3 and also x equal to c plus or minus c by root 3. we take positive values only. ஏன்னா இந்த சைட்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணும்போது நம்ம எப்போவுமே ஆல்வேஸ் we choose positive values only. பாசிட்டிவ் வேல்யூவை மட்டும்தான் சூஸ் பண்ணுவோம், ஏன்னா லென்த்து கேல்குலேட் பண்ணும்போது நெகட்டிவில் வராதுல்ல. ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூவை தான் சூஸ் பண்ணுறோம். பாசிட்டிவ் வேல்யூ சூஸ் பண்ணியாச்சு, எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. எக்ஸ் ஒய் இசட். So x equal to a by root 3, y equal to b by root 3, z equal to c by root 3. Then the dimensions of the parallelepiped are already given in this problem. The problem starting dimensions என்னன்னு assume பண்ணியிருந்தோம், 2x 2y 2z. So we substitute 2x 2y 2z க்கு substitute பண்ணும்போது we get x y z value substitute பண்ணுறோமா, 2a by root 3, 2b by root 3, 2c by root 3. These are the dimensions of the parallelepiped. Next we have to find the maximum value. We know the formula for the volume is 8 into xy z which is also in ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே எழுதியிருப்போம். ஸோ அதை கேல்குலேட் பண்ணும்போது இங்கே வந்து வரும், இல்லைன்னா 8xy z யூஸ் பண்ணலாம், ஆர் என்ன பண்ணலாம், 3 டைமென்ஷன்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணியும் எழுதலாம். ஸோ 3 டைமென்ஷன்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் we get 2a by root 3 into 2b by root 3 into 2c by root 3. Then we get 8bc divided by root 3 into root 3 oda value 3 root 3. So the maximum volume is 8abc divided by 3 root 3. Next problem, find the maximum or minimum of x square plus y square plus z square subject to the constraint x plus y plus z equal to 3. ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ஒய் இசட்டோட வேல்யூவை அதில் கொடுத்துருக்க கிவன் ஃபங்க்ஷனை வந்து எப்போவுமே கன்ஸ்ட்ரைண்ட்டுங்கிறது ஈக்குவலில் கொடுத்துருப்பாங்க, ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். ஃபங்க்ஷன் வந்து equation formatல இருக்காது, it is a function of some variablesல இருக்கும். So let us choose f as x square plus y square plus z square and pi the constraint as x y z is which is equal to x plus y plus z minus 3. Take it as equation 1 and 2. இந்த ரெண்டு equation 1 2 assume பண்ணியிருக்கோம். Then we apply the formula f equal to f plus lambda pi. f plus f ஓட வேல்யூவையும் பையோட வேல்யூவையும் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுறோம். சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணால் we get
x square plus y square plus z square plus lambda into x plus y plus z minus 3. Then we apply the formula dou f by dou x equal to 0, dou f by dou y equal to 0 and dou f by dou z equal to 0. Dou f by dou x equal to 0 means differentiation with respect to x. So x square ka differentiation 2x, y square and z square ka differentiation 0, lambda into 1. So 2x plus lambda equal to 0. The remaining terms எல்லாம் 0 ஆயிரும். y, z, 3 எல்லாம் differentiate பண்ணா we get 0, which implies minus lambda equal to 2x. So minus 2x equal to என்ன வரும்? Minus lambda. So 2 வெளில எடுக்கும்போது we get left side கொண்டு வரும்போது minus lambda by 2 equal to x. Since in the similar way we have to find dou f by dou y equal to 0 implies 2y plus lambda equal to 0. So 2y plus lambda equal to 0 means 2y equal to minus lambda by 2 equal to y. At the next, dou f by dou z equal to 0. Here also we differentiate with respect to z. Z differentiate பண்ணும்போது we get dou z 2z plus lambda equal to 0, which implies minus lambda by 2 z equal to z. So minus lambda by 2 oda value z. So in the three equations 3, 4 and 5 la left hand side equal இருக்கா. So right hand side must be equal. Right hand side equal தான் இருக்கணும். So 4, 5, 6 implies x equal to y equal to z. So 3 valuesம் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஆல்ரெடி எப்போவுமே என்ன பண்ணணும், அந்த கண்டிஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணப்பறம் நமக்கு என்ன கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த கன்ஸ்ட்ரைன்ஸில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட வேல்யூஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ த கிவன் கன்ஸ்ட்ரைண்ட் என்ன, எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு 3. யூஸிங் திஸ் இதில் எக்ஸுக்கு ஒய்க்கும் இசட் எக்ஸை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணால் we get x plus x which is equal to 3x equal to 3, which implies x equal to 1. இந்த ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் பண்ண மாதிரி அந்த x by 1 அந்த ஃபார்மெட்லாம் அப்ளை பண்ணணும்னு இல்லை. ஏன்னா இந்த ப்ராப்ளத்தில் டேரெக்டாகவே ஈஸியாக சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணிடலாம். அந்த மெத்தட் அப்ளை பண்ணாலும் ஆன்சர் வரும். பட் அதை விட இது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். x plus x equal to 3, which implies 3x equal to 3, which implies x equal to 1. So x 1 na y and z also 1. Both 3 values are equal. So 3 values equal இருக்கிறதுனால x and y, x, y and z equal to 1. So the stationary point is 1, 1, 1. The extreme value. In a ப்ராப்ளத்தில் வந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் ஆர் மினிமம்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்னு எழுத முடியாது. இட் இஸ் அ எக்ஸ்ட்ரீமம் பாயிண்ட். மேக்ஸிமமா மினிமமாங்கிறது கன்ஃபார்மாக தெரியாது. ஸோ we write extreme. So extreme value of f is, we apply the formula என்ன given function என்ன கொடுத்துருக்காங்க, x square plus y square plus z square, x square plus y square plus z square. இதில் x y z ஓட வேல்யூவை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுறோம். சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணால் we get 1 square plus 1 square plus 1, which is equal to 3. This is the extreme value of that function. Thank you, students.